আলাইকুম। আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের জন্য সিম্পল একটি লোগো কিভাবে Adobe Illustrator 10 এর মাধ্যমে তৈরি করবেন সেটা আপনাদের দেখাবো। গ্রাফিক্স ডিজাইনার কাজ করছেন তাদের জন্য একদমই খুবই ক্ষুদ্র এবং বেসিক একটি কাজ। লোগো তৈরির জন্য অবশ্যই আপনাকে RGB কালার সিলেক্ট করতে হবে। পোস্টার ব্যানার ক্রিয়েট করার জন্য CMY তে ক্লিক করতে হবে। আমরা এখন RGB কালার সিলেক্ট করব। আর জুম করার জন্য কন্ট্রোল অল্টার মাউসের রাইট ক্লিক। কন্ট্রোল